So, hello students. So, today we will learn the new chapter that is biotechnology. I hope you will find it interesting. So, that is why out of all the chapters, I prefer to start it first. So, let's start with this. So, first is the definition of biotechnology. So, biotechnology is made up of two words, that is bio and technology. Bio means in living system and technology means use of techniques. So you all are well aware of the meaning of technology plus biology. So here what we are doing, actually we are using the techniques in the living system, or we can say that the techniques of using the living system for the making new products. Clear? So I am going to repeat this कि बायोटेक्नोलॉजी है जी, दिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इट इज़ बायोजी, बायो एंड टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी मीनस टेक्निक्स एंड बायो मीनस इन लिविंग सिस्टम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇਨ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। Clear? So we can define biotechnology as the techniques of using living organisms for human welfare, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, for human welfare, and this definition is also given in your NCERT के first ਜਿਹੜੀ definition है कि biotechnology deals with the techniques of using new living organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful in humans. Clear? So what we are using the organisms, and we are using for it human welfare. Now we can see there are two methods. For example कि ਜਿਹੜੀ बायोटेक्नोलॉजी ਦੀ ਅਸੀਂ अगर ਗੱਲ करिए, if we talk about biotechnology, it is not the new field, it is very old field and it is also used by your mummies. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ mothers ਹੈ, they also use this technique. Now how? Now first is the traditional technique. ਜਿਹੜੀ traditional technique ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ we can say it involves curd making, okay, then wine making and bread making. Clear? So this we can say it is the traditional method of using this techniques. ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਚ यूज़ करने हैं, curd making ਚ, wine making and bread making. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? This means that microorganisms, various microorganisms, they are used in making these products. Clear? For example, you all know that this curd, ਜਿਹੜਾ curd ਹੈ, curd ਦੇ ਵਿੱਚ microorganism ਹੈ, that is lactobacillus. it is friendly to your gut. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਟ 'ਚ ਸਟਮਕ 'ਚ ਇਫ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਹੀਂ ਖਾ ਲਈਏ। ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇयर ਇਜ਼ ਦ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈਟਾਮਿਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਈਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਬ੍ਰੈਡ 'ਚ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਸੋ all the microorganisms, they are involved in this traditional method. Clear? But in the modern era, in the modern days, nowadays we define this. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ? we simply don't define it like this ਕਿ microorganisms they are used in making these products. modern methods ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? we modify these microorganisms. we modify these microorganisms. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਈਕ ਮੋਡਰਨ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦ ਕਪਲਸ those who can't have babies, so they go for IVF treatment. Clear? that leads to the test tube babies. फिर second example ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ of DNA vaccine. Clear? third example is correcting any gene, that I will give you example. मैं हुणे भी example ਤੁਹਾਨੂੰ बताऊंगी।
समझ आई सारिਆਂ ਨੂੰ clear? So there are two methods we can say it. One is traditional ਕੀ ਹੈ, simple curd making, wine ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, clear ਹੈ, bread ਵੀ we can make but simply by using the microorganisms. But the modern biotechnology deals with modifying the microorganisms, and the example is in IVF, DNA vaccines, and third one is correcting any gene. Now the next ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ there is one institute that is EFB, European Federation of Biotechnology. What it does, EFB ਜਿਹੜਾ ਹੈ European Federation of Biotechnology है, it gave the definition of this biotechnology by combining these two views, that is traditional plus modern. What it did, it combined these two views, that is traditional plus modern. So how they defined it? They defined it that the traditional and modern view, it is the, according to this traditional and modern view, it is this field is the integration of natural science and organisms, clear, for the formation of products. Is it clear? Now look, I am going to repeat this. Now there is new field of biology or branch of biology, that is biotechnology, in which we use the techniques to modify the living organisms. And why would do this? We do it for human welfare. So we can define it in two ways, that one is traditional way and second one is the modern way. Now what is the traditional way of defining it? That it is used in making curd, wine and bread, where we simply use the microorganisms. Secondly, if we talk about the modern view, then what we do, we modify these microorganisms, and the example is in vitro fertilization, DNA vaccines, and for example if we correct any gene. According to EFB, that is the European Federation of Biotechnology, it integrates the two views, that is the traditional and modern. Clear? वो की कह रहा है, वो कह रहा है कि it is the integration of natural science plus organisms for the formation of new products. Clear? So here we will start the next topic, that what are the basic principles of biotechnology. Now ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕਿ what is biotechnology. ਹੁਣ second ਜਿਹੜੀ ਹੈ, that is what are the principles of biotechnology. Actually there are two core principles. One is genetic engineering and second one is bioprocess engineering. Clear? One is genetic engineering and second one is bioprocess engineering. In genetic engineering what we do, genetic engineering ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ next last semester ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ DNA is hereditary material of all the organisms. DNA एक hereditary material है of all the organisms. DNA ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? DNA ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ RNA, और RNA ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? Protein. If we talk about the DNA, it constitutes the genotype. Clear? And protein constitutes the phenotype. Clear? कि DNA तो पहले की बनेगा RNA, और RNA तो की बनती है प्रोटीन. DNA is not
visible, but the protein ਜਿਹੜਾ product of protein है that is the phenotype, it is visible to all of us, means our physical characters, जिन्ने भी साढ़े physical characters है वो किधे आंदे है, it comes under phenotype. clear? देखो ਜਿਹੜੀ जीनोटाइप है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज जीनोटाइप, जीनोटाइप ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ these are the characters A. clear है? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ phenotype ਵੀ ਹੋਏਗੀ, the phenotype will be like this, it will constitute A. for example ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ product ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ simple examples ਦਿੰਦੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ product ਜਿਹੜਾ it is suppose apple. clear? ਤੇ phenotype 'ਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, phenotype will be ਐਨ ਐਪਲ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਏ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਬੇਸਿਸ ਪਏ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ, then T, G and C, that is adenine, thymine, guanine and cytosine. So I am just giving you an example कि if the DNA it has a genotype A, then it will make an apple. But if we alter, second case है कि if we alter its जीनोटाइप, मैं इत्थे ए करदा, then B करदा, फिर C करदा, फिर A करदा, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट एप्पल मेक एन एप्पल, इन्हें एप्पल थोड़ी ना बनाना है, अभी कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है? सो व्हाट वी डू एक्चुअली इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, वी this alter the DNA, we alter its जीनोटाइप भी ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, चेंज कर दो। ठीक है? पर इट इज़ नॉट हैपनिंग बाय द नेचुरल मीन्स, नेचुरली नहीं हो रही है, यू आर डूइंग इट बाय आर्टिफिशियल मीन्स। क्लियर है? So if we will alter its genotype, its phenotype will be altered. And I gave you very simple example that if there is A, it will give an apple, but if we alter its genotype like A, B, C, A, D, ठीक है, then obviously there will be no formation of apple. ठीक है? So there is one technique, one principle of biotechnology, that is genetic engineering. Clear? So the next one is bioprocess engineering. Next is bioprocess engineering. Now what is done in bioprocess engineering? Actually this in bioprocess engineering, what we do in bioprocess engineering, we now here we this alter the genotype to make the new phenotype. For example, this is our desired phenotype, अगर ये साडी desired phenotype है, चाहे ये है चाहे ये है, ठीक है? सो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ large process ਤੇ grow कराना है, large process ਤੇ we need to grow that microorganism, and that is called bioprocess engineering. Bioprocess engineering इन्हों क्यों किया? Because here we are giving it like natural environment, we are giving it sterile conditions, means there is no contamination, there is no growth of undesirable microorganism, there will be only the growth of desired organism in the larger quantity. Clear? और इत्थे मैं तुहानूं एक आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल दैट जिथे विच तुहाडी ਇਹ एग्जांपल ਇਹਦੀ भी कवर हो जाएगी और इस चीज़ की भी कवर हो जाएगी जिथे मैं नहीं दित्ती करैक्टिंग एनी जीन। फॉर एग्जांपल इफ वन पर्सन, कोई भी पर्सन है, ही इज़ डायबिटिक, ठीक है? डायबिटिक का मतलब की है कि ही इज़ नॉट एबल टू मेक इट्स इंसुलिन, वो इंसुलिन नहीं बना पा रही ਉਹਦੀ बॉडी। क्लियर है? सो वॉट यू कैन डू, you can make, the scientists they have devised the methods by which they can design insulin, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, insulin ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। clear है? So he will make the insulin, and that insulin it will be injected into the host organism so that the person can digest its glucose or absorb the glucose. We can't use the word digest, obviously वो की कर सकता है कि ਜਿਹੜੀ insulin है it will get absorbed into the liver. So I will give you again an example in my next lecture. Hope you will find it interesting, और अगर ਤੁਹਾਨੂੰ method ठीक लगा then I will make more videos like this. Clear?